Okay, so what is the uses of the extra sum of square yang kita dah cari tadi before this? Selain daripada we can measure the reduces in SSE dan increases in SSR. We also can use the extra sum of square to test for the single of coefficient. Okay, so sebelum ni, if we have several x, kan, so kita boleh check whether kita boleh check individual x tadi, whether that variable should be remain or should be removed from the model. Okay, kita gunakan t-test. Okay, dipanggil individual test of t. Okay, so kita punya hypothesis testing is like this, kan? Before this, kalau you nak check untuk x1, kat sini will be beta 1. Kalau you nak check untuk x2 contohnya, kat sini will be beta 2 equal to 0, beta 2 not equal to 0, dan kita akan gunakan t-test. And then from here, kita boleh comparekan dengan critical region from T table, kan? Okay, so sekarang ni kita tengok macam mana kita nak gunakan extra sum of square in order to check whether the independent variable is useful in the model ataupun we should remove it from the model. Okay, so let's say kat sini kita define as full model apabila kita regress y dengan all the independent variable yang ada. Contohnya kat sini kita ada 3 independent variable, so we regress y with all the independent variable, ianya dipanggil full model. So sekarang ni let's say kita nak test x3 ni. Kita nak test x3 ni should be removed or should be remain from this full model bila x1 dan x2 already in the model, still ada dalam model, kita should remove or should remain x3. So this is the hypothesis testing. So we define SSE F will be SSE untuk x1, x2 and x3. SSE full maksudnya ni. SSE full which is SSE when we regress y on x1, x2 and x3. Degree of freedom untuk SSE for full model ni adalah macam biasalah, it is n minus p. Okay, and then we define the reduced model as the model without x3. Okay, without x3. Kita nak test ni x3 tadi ni. So, reduced model adalah model without x3. Okay, so ianya kita define dia sebagai SSER, SSE reduced, which is SSE when we regress y on x1 dan x2. Okay, so dia punya degree of freedom is n minus p. N minus p, p dia 3 lah. Beta 0, beta 1, beta 2. Okay, so F statistic will be SSE reduced minus dengan SSE full, okay, bahagi dengan degree of freedom of reduced minus dengan degree of freedom of full. Okay, divide dengan SSE full divide dengan its degree of freedom, which is this SSE x1 x2 minus SSE x1 x2 x3. Kita dah define tadi ni, kan? Divide dengan dia punya degree of freedom bahagi dengan SSE x1 x2 x3 divide dia punya degree of freedom. Ni kita nampak sini sebagai MSE, betul tak? Okay, so this value, okay, this difference adalah extra sum of square, betul tak? Ianya adalah extra sum of square when we added x3 while x1 and x2 already in the model. Kan, this is dia punya formula. Okay, kalau kita gunakan SSE, this is. Okay, jadi dia punya degree of freedom is 1. Okay, actually ianya come from this lah. Ataupun macam like I said before this, dia punya degree of freedom kat sini kita just tengok how many variable yang kita added. The new variable added, so it will be 1 here. Okay, bahagi dengan this MSE.
So, apa yang kita boleh tulis? Ianya will be MSR X3. Kenapa X3 kat sini? Sebab tadi kita nak test untuk X3. Kan kita punya beta tadi adalah beta 3. Kita test untuk X3. So, dia punya test statistik will be, yang ni yang kita nak. Test statistiknya will be MSR KX3 given X1, X2 over MSE untuk full model. How to find MSE, MSR X3 given X1, X2? This one. SSR X3 given X1, X2 divide its degree of freedom. Bahagi dengan MSE lah macam biasa. How to get this? Gunakan this formula, extra sum of square. Okay, so ini dia punya F statistik. So, macam mana kita nak decide whether we want to reject ataupun fail to reject hash not. So, macam biasa, untuk kita gunakan F test, kita katakan we reject hash not if F statistik more than the value of critical region from F table, F alpha, okay, degree of freedom untuk extra sum of square 1 dan degree of freedom untuk SSE which is n minus 4 ataupun n minus p. So kalau F statistic here more than the value of critical region from F table, so kita reject hash not. So bila kita reject hash not means that the slope untuk X3 tadi not 0. Okay, not 0 means that X3 is significant. So means that we can remain X3 in the model ataupun we can add X3 into the model when X1 and X2 already in the model. Okay. So boleh juga you nak check untuk X2. So bila you check untuk X2 kat sini akan jadi beta 2 equal to 0, beta 2 not equal to 0. Okay. So, kita punya F statistik will be, okay, kalau kita nak check untuk X2 tadi, F statistik will be extra sum of square, MSR, min, MSR, kita nak check untuk X2 tadi kan, so X2 given X1 dan X3 dah ada dalam model. Bahagi dengan MSE untuk overall, full. Okay, so how to get this? Ianya adalah SSR, okay, extra sum of square, X2 given X1, X3 bahagi dengan 1. Ini MSR kan? So SSR bahagi dengan degree of freedomnya 1. Kenapa? Sebab one variable added. Divide dengan macam biasalah. SSE untuk full X1, X2, X3 bahagi dengan n minus p. So, p kat sini adalah 4 lah. Okay. So, macam mana nak cari this? Ini adalah gunakan formula extra sum of square. Sama ada you gunakan SSE X1, X3 minus SSE X1, X2, X3 ataupun boleh gunakan kalau you ada information about SSR, so you boleh gunakan formula SSR which is SSR X1, X2, X3 minus SSR X1, X3. Right? And then make the conclusion. Okay, which is comparekan dengan critical value from F table. Okay, ini contoh. Okay, gunakan example yang sama. The previous example sebelum ni, which is in page 256. In the body fact example, okay, we wish to test for the model with all the 3 predictor variables, whether X3 can be dropped from the model. The test alternative will be, kita nak check X3 should be dropped or not, should be dropped or should be remain. So dia punya test hypothesis will be beta 3. Okay.
punya hash not will be beta 3 equal to 0. Hash 1 will be beta 3 not equal to 0. Okay, and then kita kena ada F statistic, which is MSR X3, sebab X3 yang kita nak test tadi, given X1, X2 already in the model, bahagi dengan MSE untuk full model. Semua sekali, X1, X2, X3. How to get this? This is the MSR tadi. SSR, which is the extra sum of square, bahagi dengan its degree of freedom. Kenapa 1? Because of we added 1. Kita nak test satu variable. Bahagi dengan ini MSE untuk full model. How to get this? SSR X3 given X1, X2. Gunakan formula of extra sum of square. Then you akan dapat 11.54. Okay, nak gunakan how to find this extra sum of square, sama ada gunakan SSE ataupun gunakan SSR formula. Okay, bahagi yang 1 divide dengan MSE untuk full model. Last kali you akan dapat 1.88. Okay, so kita kena comparekan dengan, okay, using the alpha 0.01 kat sini. Okay, alpha 0.01. Comparekan dengan critical value from F table. So, kat sini digunakan table belakang kan. So, kat sini 0.99 lah sebab 1 minus 0.01 kalau digunakan table merah. So, it just F 0.01. Okay, 1 which is the degree of freedom here untuk extra sum of square dan juga degree of freedom untuk SSE. Okay, so the value is 8.53. Since the F statistic is less than the critical value 8.53, we fail to reject hash not. Okay, we fail to reject hash not, so we conclude that X3 should be dropped from the regression model that already contain X1 dan X2. Okay, sebab kita fail to reject hash not tadi, so means that X3 is not significant. Alright, okay. So, tengok contoh pula, bila kita nak test dua variable to be added sekaligus. Okay, so sekarang kat sini, example dia kata, we may wish to know whether X2 dan X3 can be dropped or not from the model. Okay, so dia punya alternative, dia punya hypothesis will be beta 2 and beta 3, sebab kita nak test untuk X2 dan X3. And not both X2 and X3 equal 0. So, macam tadilah full model kita, ada X1, X2, X3. Reduce model kita, the model without X2 and X3. So, ada X1 sahaja. So, sekarang kita nak tahu when we should add X2 and X3 or not when X1 already in the model. Okay, so because of that, SSE reduce is SSE X1 sahaja. Okay, so daripada sini kita boleh katakan, kan kita nak test tadi X2 dengan X3 kan. So, kan kita tahu MSR, F adalah MSR of MSE. But now sebab kita gunakan extra sum of square, so it will be MSR X2, X3 given X1 already in the model. X2, X3 yang kita nak test given X1 already in the model, bahagi dengan MSE untuk overall X1, X2 dan X3. So, how to get this? MSR tadi tu, it is SSR sorry. So, MSR X2, X3 given X1 adalah SSR of X2, X3 given X1 divide by its degree of freedom. Degree of freedomnya adalah 2. This is how you
get to, but nak senang, you ingat je how many variable yang kita nak test kat sini ada 2, so degree of freedomnya ada 2. Divide dengan SSE overall, full S1, S2, S3, bahagi dengan dia punya degree of freedom and minus B, which is this. So macam nak dapatkan SSR ni, ini adalah extra sum of square, so you boleh gunakan formula untuk dapatkan extra sum of square. Then, macam biasa, comparekan dengan F table. So, kita boleh katakan, I tulis kat sini, we reject hash not if F statistic more than F table, F alpha 2, sebab ni, dia punya degree of freedom 2, and minus 3. Okay. So, if we reject hash not, so if we reject hash not, mesti kita conclude untuk hash A ataupun hash 1, beta 2 and beta 3 not equal to 0, means that x2 and x3 will give the contribution for the model when x1 is already in the model. So we should remain ataupun we should add x2 and x3 into the model when x1 is already in the model. Okay, so this is the example from the previous data. Okay, so kat sini kata example for the model with all the three parameters whether x2 and x3 can be dropped or not from the full regression model. Okay, so kita cari, macam saya tulis tadi lah, kita cari MSR. Okay, so dia punya hypothesis testing will be, yang lupa untuk tulis, beta 2 equal to beta 3 equal to 0. Dan hash 1 adalah both of the both of beta 2 and beta 3 not equal to 0. So dia punya F statistik adalah MSR x2, x3 given x1 already in the model bahagi dengan MSE untuk overall full model x1, x2 and x3. So how to get this? This is yang ni SSR ni. SSR x2, x3 given x1 divide by 2 bahagi dengan MSE. How to get this? This the way. Okay, kat sini dia gunakan formula SSR. Okay, if you have, okay, dia gunakan yang ni. So, boleh juga, tak ada masalah. Ataupun dia boleh gunakan formula yang biasa guna tadi. Yang you hafal, yang ni dia ambil daripada bila dia buat ANOVA table tadi pun boleh. Kan you boleh tambah dua tu. Okay, ataupun you boleh gunakan formula yang you hafal untuk dapatkan extra sum of square, which is how to get this SSR x2 given SSR x2 x3. How to get? Okay, terus kat sini. Given x1. Okay, ada dua formula. Kalau you gunakan formula untuk SSR, it will be SSR x1, right, minus SSR, kalau you gunakan SSE, this one. Okay, so tengok balik. Okay, SSE x1 minus dengan SSE full x1, x2, x3, ataupun sama juga kalau gunakan SSR
SSR sama juga dengan SSR X1, X2, X3 minus dengan SSR X1. Okay. Then you akan dapat jawapan yang sama, 44.71. Okay, so macam mana dapatkan all this value? Ambil daripada ANOVA table when you regress Y dengan X1, Y dengan X1, X2, X3. So you need to have all this value first untuk cari extra sum of square. Okay, so apply the formula, then you akan dapat 3.63. Then comparekan dengan critical value from F table using alpha 0.05. Degree of freedom is 2 and 16. 16 here because of SS. Degree of freedom untuk SSE adalah N minus P tadi. So it is 16. 20 minus 4, 16. So you akan dapat 3.63. So sama dua ni. Okay. So since 3.63 is at the boundary of the decision rule, so we may to make further analysis before deciding X2 and X3 should be dropped from the model that already contains X1. Okay, so kita boleh buat further lagi, boleh buat satu-satu. Okay. Okay. Ataupun kita kata tadi kan reject hash not if F statistic more than or equal to F tab. So because of 3.63 is equal, so actually we can decide that we reject hash not. Okay, bila kita reject hash not, maksudnya kita boleh we can conclude that X2 and X3 cannot be dropped from the model that already contain X1. Okay, but because of dia punya value ni dekat apa ni atas boundary kan, sangat-sangat dekat, so actually kita boleh buat further analysis whether kita check satu-satu, beta 2 satu dan beta 3 satu. Okay, buat individual lah maksudnya. Alright, so that is the uses of the extra sum of square in order to check whether the independent variables that we have should be remain or should be dropped from the model.